hapo. Situanze, alafu tutaomba mzungumze kwa Kiswahili tafadhali. Yes, the positive kwa Kiingereza. Kiswahili kwa sababu wananchi. Okay, sawa. Sawa, tuendelee. Asanteni sana kwa kuja. Thank you so much, members of the state and the fifth estate and our friends and all those who are in solidarity with us. So today we are meeting here. I'm reacting to the concerns of people based on yesterday, what we experienced on national television, where Jubilee Party was handing out certificates, and surprisingly, even my fellow aspirant, who is the incumbent, Honorable His Excellency Samboja, apparently is one of the people, among the people who are awarded certificate. That is what I have heard, and that is from people. I want to say I don't have that information from my party, which is Jubilee. I have not had any meeting, any agreement, whether with His Excellency Samboja or with my party leaders, not Mheshimiwa Naomi Shaban or my party leader, who is His Excellency. So I want to say that very clearly, I was expecting that we go nominations. Tulikuwa tunangojea mchujo, tulikuwa tumeutarajia, tumezunguka, watu wametuambia wanangojea mchujo. Sasa jana wakati certificate imepeanwa, it was a concern for so many people. Some radio, some TV people were calling me to ask if there were any agreements. I want to categorically state there were no agreements. I have not been called to negotiate anything. So if he has the certificate, as people are saying, or what was seen on television, it is through the back door, because me, I have not been involved, and I'm a fellow contestant for this gubernatorial seat of Taita Taveta. My names are there. I have paid my 250,000. Like him, as a man, I think he has paid 500,000. And I was believing that as Jubilee, we have rebranded and we are a party that wants to oversee, since Jubilee is the party in power right now, that we are going to oversee credible elections on the 9th. So I have invited members of the press, because I think it's important to issue my statement as a person with a following in Taita Taveta, and accompanied by my fellow aspirants and others who wanted to be present, but because of Easter commitments, they had traveled. So I'm very thankful for joining me here. And this is what we want to see as people of Taita Taveta. We do not accept that their leaders imposed on us. So I would like our party, Jubilee Party, to be fair enough to issue their statement, because my papers were not rejected. I submitted my complete papers, and they were even submitted to the ORPP, Officer Register of Political Parties here in Kenya. So what transpired yesterday is actually behind my back. So I'd like to know what is the way forward. For my people, I tell them I am still firmly in the race, and in the coming days I will be issuing the direction that we are going. So because we have a joint press statement by our fellow Taita Taveta gubernatorial aspirants, which will be read out by Mheshimiwa Patience, and my brother here, Mheshimiwa Licha, will comment on it. So I want to end there and say I have not agreed to anything. I have not been consulted. So the certificate being given to His Excellency Samboja is really wrong. It is actually impunity
for the right word. So fair enough for the people will be if we go for the nominations and the people decide. If they decide that they want 5 more years with Mheshimiwa Samboja, they will vote for him even for the nominations. If they are ripe for change, as is the temperature on the ground, then they will vote for me during the elections, and then we will meet with my fellow aspirants on the 9th at the ballot, and it will be a fair deal. But this way, it doesn't work that way. This is the time we are testing the internal democracy at Jubilee, and I'm asking my party leader, whom I respect, Honorable and His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, please look upon this matter. I know you support women leadership, and I moved to Jubilee because of believing in you, and because on the ground my people asked me to join an Azimio affiliated party, and that is why I joined. I chose a party which I believed in, and I don't believe that the party is sanctioning this. Maybe it's a few individuals. That is what I want to come back and tell the people. Enlighten me on how Honorable His Excellency Samboja, Present Governor of Taita Taveta, was given that certificate. I end there. My names are Rachel Mwakazi Shape. Thank you. Thank you, members of the Fourth Estate. My name is Patience Nyange, one of the gubernatorial aspirants for Taita Taveta County. I hereby the joint statement as signed by gubernatorial aspirants in Taita Taveta County. We recognize that the Constitution of Kenya 2020, which is the supreme law of the land, has provided an enabling environment and criteria for parties and persons to compete and acquire power. We are mindful of the fact that the Constitution recognizes the sovereign power of the people and clearly states that Sababu mimi upate sauti. okay, so this is a joint statement by the Taita Taveta gubernatorial aspirants. We recognize that the Constitution of Kenya 2010, which is the supreme law of the land, has provided an enabling environment and criteria for parties and persons to compete and acquire power. We are mindful of the fact that the Constitution recognizes the sovereign power of the people and clearly states how that power can be exercised democratically. The Constitution recognizes the role of parties as institutions of governance, lays down the framework of operation, defines their formation, structure, guiding principles, and also guarantees their political rights. We are aware that the Political Parties Act 2011, which is the primary legislation, was set to govern parties in the country. It establishes the Office of the Registrar of Political Parties, whose mandate includes arbitration of disputes between members of a political party, disputes between political parties, and other matters to improve on the operations and management of political parties. It also establishes the Political Parties Dispute Tribunal, whose purpose is to manage and determine disputes between party members, internal and external party conflicts, among others. Equally, the Election Act provides the principles governing the conduct of the elections in the country. It provides the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, with constitutional responsibility to oversee the conduct of national and devolved levels of elections in Kenya, and recognizes the role of political parties in the electoral processes. Consequent to the above, we want to state the following. As people of the Taita Taveta County, we are greatly aggrieved by Jubilee's decision to nominate the incumbent to run as governor of Taita Taveta County without consideration of another member of the Jubilee Party, Honorable Rachel Mwakazi, who is seated with us here. We are aware that the incumbent is a person whom the Ethics and Anti-Corruption Commission investigated and established did not meet the educational requirement as stipulated under Article 193(1)
B of the Constitution and Section 22 of the Elections Act 2011 to contest for the position of governor that he is questionable integrity after being found to have fabricated and presented forged academic certificates, at whom Kenyatta University confirmed that he was not a student of the college for his undergraduate studies and that the implied certifications were fake. We want to register our disappointment with Jubilee's approach to handling nominations in Taita Taveta County and wish to say that the action stems from impunity, which outrightly disposes the people of Taita Taveta County their right to elect leaders of their choice and deliberately deny them effective representation. Some parties continue to champion functionalism as a strategy to divide, maintain control, and limit the possibilities of political competition among aspirants. They're using the party constitution to curtail and deny the people of Taita Taveta County their fundamental electoral rights and freedoms. If the recent developments are anything to go by, what features prominently is that some parties do not embrace democratic values and principles and have no structure that advance internal party democracy. It is therefore logical and unfavorable for them to be at the forefront in demanding for free, transparent, credible, and fair elections when they are unable to practice the same at the very basic level, which is at the party premises. There lies the potential danger in the credibility of our elections when political parties begin holding radical positions that deny candidates opportunity to compete against each other. In settings such as this, the trust and value of the elections withers, and the changes from the concurrence of one absolute divisions and irredeemable consequences. Such actions deviate the nomination process from its intended purpose and already leading to tension and pockets of violence in different parts of the country. We do not want to experience the same in our beloved Taita Taveta County. The ongoing party nominations have exposed our political parties and party stems as weak institutions driven by private interests and whose leaders are the owners and managers rather than their membership. They have become heavily centralized with little or no regard to consultations in decision making. They no longer embrace inclusivity and the spaces for internal democracy they no longer hold. If anything, they have become spatial impunity vehicles. For democracy to thrive in our country, our political parties must be more accommodating, inclusive, embrace diversity, and espouse democratic values and principles. The operations are a testament to the absence and disregard of the ideologies they profess. In Taita Taveta County, we are now embarking on the pathway to liberation of Taita Taveta County, a pathway that will intensify our political mobilization and embolden our struggle to secure, protect, and preserve the interests of the community and to rid the county of toxic and decisive politics that continue to characterize on the ongoing campaigns in the county. We are therefore calling upon professionals, the academia, civil society, the business community, and all persons of goodwill to team up with us to agitate for meaningful and transformative leadership in our county. Today, we therefore demand the following: that the Jubilee Party National Elections Management Body immediately makes known to the Independent Electoral and Boundaries Commission, the Ethics and Anti-Corruption Commission, the Kenya National Qualifications Authority, and the Commission on University Education, Kenyatta University, and any other institution of higher learning, and the general public, all certificates as presented by the incumbent to the board in seeking to be nominated as the Jubilee flag bearer. The Kenya National Qualifications Authority, the Commission on University Education, and all other government agencies tasked with the verification of the authenticity of the certificates determine the authenticity of the certificate as presented to the Elections Management Board by the incumbent and disqualify him from participating in the upcoming general election should he be found to have contravened Article 183, 1B of the Constitution and Section 22 of the Elections Act 2011. We will also be writing to the political parties dispute tribunal to seek their guidance and action on the conduct of the Jubilee Party. We urge the IEBC to thoroughly scrutinize Jubilee Party lists, specifically the Taita Taveta County list of nominees, beginning with the governor, the incumbent, to ascertain the authenticity of the declaration they have made, and that IEBC should not receive any nomination papers from the incumbent until after the Kenya National Qualification Authority verifies
and confirms that they're authentic and not a fabrication of what was presented and uttered in 2017. Finally, we will also be moving to court to seek determination on the eligibility of the incumbent to run for elective office in 2022. This is a report signed by Honorable Rachel Makazi from Jubilee Party, who is with her, Patience Nyange from NAC Party, Honorable Faustin Mgenyi, who is on his way here, the Service Party, Honorable Elijah Mondoe with us here from the PAR, Honorable Stephen Mwakesi, People's Empowerment Party, and Engineer John Mrutu from UDA. We all wanted to be here, but because of the festivities, as Honorable Rachel has indicated, we were not all able to be here. But we are in solidarity with Honorable Rachel Makazi. Thank you. I'll shift. And then you expect some questions. Asante, jina langu mimi ni Engineer Elijah Mondoe na niko hapa leo kwa ajili ya changamoto hii ambayo imetokea kwa mwenzetu ambaye ni Rachel Makazi. Na Kiswahili nafikiri mnaelewa msemo kwamba ukiona mwenzio yanyolewa mpaka chako maji. Niko hapa nikiwakilisha wenzangu wengine ambao ni aspirants wa governor. Niko kwa niaba pia ya Thomas Mwakwida wa ODM. Niko pia kwa niaba ya Mheshimiwa mbunge wa Mwatate Mwadime, na mwakilisha pia Bwana Godino ambaye ni independent candidate. Na sote tunasema kwa sauti moja, yale ambayo yamefanyika kwa dada yetu huyu Rachel hayafai hata kusikika katika vyombo vya habari. Jambo la pili, nafikiri wanahabari nyinyi mnakumbuka February 2018 niliwaita mahali na nikawaelezea kile kinafanyika na kile kitaendelea. Na nafikiri mpaka kufikia leo mmeaona yote niliyotabiri wakati ule, na mimi siko tayari katika kaunti yangu ya Taita Taveta hayo mambo yaendelee. Kwa hivyo tutatafuta kila njia ya kuzima huu upuzi uliofanyika. Mimi nitauita ni upuzi. Rachel asikizwe na haki ifanyike katika ule mwelekeo katika chama cha Jubilee. Mimi naongea nikiwa katika chama cha PAR, lakini hiyo haimaanishi kwamba hainihusu. Kwa hivyo kwa ufupi, nafikiri tutachukua maswali kutoka kwenu, yote yamesomwa hapa na wenzangu, lakini yani niseme ni huzuni kubwa Taita Taveta kuonekana katika picha ambayo imejitokeza kwa sasa. Asanteni sana. Kwa hivyo tunaanza kuchukua maswali kwa wale ambao pengine wana dukuduku, wanataka kufafanuliwa zaidi. Tuanze na Rachel alafu tuje kwenu nyote wawili. Swali langu la kwanza naomba kujua, endapo chama cha Jubilee hakitaridhia kilio chako, hakitakusikiza, utachukua hatua gani? Asante. Ndio nimesema ya kwamba mwelekeo ambao tutaelekea, tutawafikiana na wale ambao ni supporters wangu, kwa sababu ni sauti yao ambao nina represent, na ninataka kupatia Jubilee wakati ya kusikiza haya masuala tuliowakilisha hapa hivi, na wapate hizi kanda, wapate wasia wetu, alafu ndio tuweze kuambizana. Alafu nitatoa mwelekeo. Labda kawaida, kwa sababu tuna kamati na uongozi wa vyama, umejaribu kueleza kilio chako au malalamishi yako kwa uongozi wa Jubilee katika kaunti ya Taita Taveta? Unajua, wakati huu haya yametokea jana na tuko wakati wa Easter, kwa hivyo watapata hayo kama vile Honorable Patience amesoma katika hiyo press yetu sote collective. It is moja wapo ya vitu ambavyo tutafuatilia, tutashirikiana na tutafuatilia kabisa kikamilifu.
Labda naomba la mwisho tafadhali, watu watajiuliza iweje kwamba swala hili kuhusiana na masuala ya vyeti kama tulivyosikia hapo linaibuka wakati huu ambapo labda nafasi yako kwenda mchujo na gavana imekosekana, na wakati kabla pale halikuibuka. Sijaelewa swali lako, tafadhali. Naomba kuelewa iweje sasa hivi kwamba kwa mfano unasema kwamba uko tayari kwenda kwa mchujo na gavana, na ndio wakati ambapo labda hujapata ile nafasi kwenda naye kwa mchujo, ndio pia wakati ambapo swala nzima kuhusu vyeti vyake limeibuka kwa vyombo vya habari, kwani nini kulizungumzia. Utofauti ni nini? Ina maana kwamba ukipewa nafasi mwende kwa mchujo, swala hilo halitazungumziwa tena? Litazungumziwa kwa sababu kama ujuavyo hilo swala halijawafikia wakati huu tangu hata His Excellency Samboja alipojitokeza kwenye runinga ya kwamba ameingia chama cha Jubilee. Hilo swali liliulizwa. Mpaka wakati hiyo watu walikuwa hawajui ataingia chama kipi ama kama amejiuzulu hata wania kiti. Wakati huu sasa ilipofika, alipoonekana kwenye Jubilee, hayo maswali yalianza kutembea, na sio kutoka kwetu sisi. Kuna barua imezunguka sana ambayo imeandikwa, hata makopi tumetumiwa, nafikiri wengi watu wameipata, ya kwamba watu wanaulizia kama Jubilee imemkubali, ya vyeti vyake viko sawa. Hilo ni swali ambalo hatujaliuliza leo, lilianza kuulizwa tayari na kukaa. Na unajua hatutaenda kwa rumors vile zinasema, kwa sababu tunataka facts na tunataka kuzingatia yale ambayo tunaya hard evidence. Labda hilo ni kumaanisha kwamba upo katika chama ambacho hakiamini katika kufuata utaratibu wa sheria. Maanake kama uko tayari kushindana na mtu ambaye labda kuna maswali kuhusu vyeti vyake na ni chama chenu cha Jubilee, ndio sasa nasema sisi tulikuwa tayari kwenda kwa mchujo, kwa sababu sio mimi ninasajili vyeti, lakini sisi sote tunapopeana vyeti vyetu na kila kitu, ni Jubilee ina wajibu ya kutusajili na kujua ya kwamba okay, hawa tumepokea kama haya makaratasi yao wameasubmit, na labda Jubilee pia wanategemea kuna mahali pengine ambapo watasajili. Lakini itakuwaje, mimi langu leo ni kuuliza, itakuwaje Jubilee wametangaza ya kwamba watatumia mifumo miwili mahali ambapo candidates yuko mmoja? Hiyo ni sawa, apewe direct ticket maana hana mpinzani, lakini mahali ambapo wako zaidi ya mmoja walisema tutatumia universal suffrage ama kutakuwa na consensus ya kwamba tutaelewana, na hayo yote hayajafanyika. Tuko wawili na nafikiri siko invisible na hata mtu akiangalia nimekuwa visible, nimezunguka hapa hivi tangaza Rachel na Jubilee na chama changu, na nikiambia watu wajitayarishe kwa mchujo. Kwa hivyo sasa wakimpa tikiti hatujafanya mchujo na hatujakuwa na mazungumzo, na ndio hiyo tunaita impunity. Naomba kuelewa kitu kimoja, kuna swali ambalo sijaridhika, utaniwia radhi. Naomba kuelewa kitu kimoja, wewe kama ambaye unatafuta kuongoza kaunti ya Taita Taveta, swala la gavana kuulizwa kama ana vyeti, unahisi linakuhusu? Na kama limekuhusu, umechukua hatua gani kufikia sasa? Linanihusu, na ndio maana kama tulivyosema, mambo na vyeti vya Mheshimiwa Samboja yalishawasilishwa na hata kopi zikapeanwa, ya kwamba imepelekewa mpaka Jubilee, ya kwamba watu wa Taita Taveta wanahusia na vyeti vyake, na ikaombwa kabisa na walioandika, na sisi pia tukahusishwa, maana tulionyeshwa hata hizo copies. Na mimi kama mtu wa Jubilee niliulizwa kama nina ufahamu wowote kama kuna vyeti ambavyo wamevipeleka vipya, lakini kama ni vile vya 2017 najua sitarudia, maana imesomwa hapa hivi, vilikuwa na tashwishi. Kwa hivyo Jubilee Party wamekubali ya kwamba wanamchukua, na hizo tashishi ni hao ambao hawajali, lakini sisi kama wakazi wa Taita Taveta na watu wa Taita Taveta ambao tumeathirika na uongozi wa His Excellency Mheshimiwa Samboja yanatuhusu, kwa sababu sheria zetu za Kenya zinasema uwe na vyeti vipi wakati unawania ofisi ipi. Kwa hivyo inatuhusu kabisa ya kwamba kama sheria inasema hivyo, mtu akipitia mlango wa nyuma atapewa.
tuna set precedent gani kwa watoto wetu na vizazi vijavyo? Tutakubali hivyo kama watu wa Taita Taveta ya kwamba mtu akiwa na pesa anaweza kununua chochote Kenya? Hapana. Kwa hivyo inanihusu kikamilifu kabisa, sio peke yake kama mgombeaji wa kiti cha ugavana, bali kama mtu ambaye anajali maslahi ya watu wa Taita Taveta na anayehofia ya kwamba tunadhulumiwa kama tutasukumiziwa kiongozi ambaye hatujakubaliana naye. Cha muhimu ndio nimesema, kama vyeti vyake vimesajiliwa na viko vikamilifu, Jubilee wangetuacha twende kwa mchujo, alafu wananchi wenyewe waamue. Twende nje waamue wenyewe, wakisema ya kwamba ikiwa it is democracy, majority wins, right? Kwa hivyo watu wakitoka kwa wingi na waseme sisi tumeridhika na kazi ya mstahiki Samboja, tunataka kumpa nafasi yaendelee, si mchujo utaonyesha, na watampatia hiyo nomination fairly. Wakisema tumechoka huo uongozi wa sasa ambao ndio sauti iliyo mtaani na wafuasi wetu, basi watasema tunampitisha Mama Rachel Bali Wakazi Shape na tunataka kumpa hii tikiti kama flag bearer wetu. Kwa hivyo nafikiri nimekujibu. Asante. On Wednesday, April 6th, the party under the Secretary General, Jeremiah Kioni, will address the press in Nairobi and said that up to yet no one has been issued a certificate yet. And also 10 days ago, Jubilee Director of Elections and Kenyan MP Kanini Kega also insisted that no one has been issued a certificate yet until 2022. If there are any complaints, kuna kwamba afisi za Jubilee zitaweza kuangazia hilo. Ni nini inakufanya kwamba kuona kwamba Samboja amepewa ile certificate ya nomination? Well, that's first question. And the second question, is it the issue of Samboja being issued a certificate, or is it the issue of Samboja not having the right papers to contest for this seat of Gubernatorial? And if so, ni nini gani ambayo imesema kwamba Samboja hana hayo makaratasi? Haya, sasa kama umenisikiliza, nimesema ya kwamba wanavyosema wananchi na wale wapigia simu mpaka marafiki zangu walio hapa wengine kuuliza, umeona mimi nilikuwa kwa mazishi jana, nimekuta messages nyingi na clips nyingi za Jubilee ambazo watu walikuwa Nairobi. I mean it is in public domain. Yeah. So what I'm saying, I have not been informed officially by Jubilee that they have given Samboja the certificate and not me. So I am here to address my people and the public generally who have concerns and are asking me, kwani ulikubaliana na His Excellency Samboja? Maana tumemwona kwa TV akipewa certificate. So I am replying them, sijakubaliana na yeye popote, sijaharifiwa na mtu yoyote wa Jubilee wala bwana Samboja mwenyewe ya kwamba yeye sasa ndio anabeba bendera yetu ya Jubilee. Swali lako la pili naomba urudie. On terms kwamba is it about Samboja not having the right qualification to run for the Gubernatorial as an aspirant? Is it about not having the papers, and if so, ni nini ina prove kwamba any institution ime prove kwamba Samboja hana hizo papers? Okay, we are addressing first of all here the issue is the impunity. If he has been given that certificate, it is without me being in the picture. Yeah, it is being made, you're invisible. We don't care. Tumempatia certificate. It is an injustice. Utadu. Yeah. So that is the injustice we are addressing. Number two, to add insult to injury, doing that very well knowing it is a person who people are questioning his integrity. Yeah. So if there's already issues of integrity among them, yes, chapter 6, among them, his papers, his academic papers, which we all know, it really almost put paralysis on service delivery some years ago. Immediately he was elected because of all these court issues. Now his papers may fake, see fake, and what have you. So we are addressing both.
because it is today we are here because of Taita Taveta, not because of our personal only political aspirants. Like Mheshimiwa here has said, ukiona cha mwenzako chanyolewa tia chako maji. So they know today this impunity, we will allow it silently, and tomorrow they will also be addressing maybe the press saying how the impunity has been perpetuated. So I hope I've answered you. Thank you. Kuna swali kwa Mheshimiwa Patience, sijui utaketi hapa kuhusiana na wanawake. Je, tunahisi kwamba kama ingekuwa pengine gavana anaenda na mwenzake ambaye ni mwanaume, unahisi hilo swala hili lingetokea, ama kwa sababu ni mama ndio pengine haya yametokea? Na unaambiaje kuhusu utetezi wa wanawake? Kwa hivi sasa sisi sote tumeketi hapa kama tukisema tuko hapa in solidarity na mmoja wetu, na ukweli ni kwamba kumekuwa na dhulma nyingi kuhusiana na wanawake, jinsi wanavyopata dhulma katika vyama, na hii ni moja ya kesi ambayo itaingia katika rekodi kwamba yeye hakuelezwa party imepeana vyeti wapi, na kama alivyosema pia yeye alisoma vile sisi tulivyosoma, ama aliona clips kwa TV ama kwa radio ama kwa social media kama vile sisi tulivyoona. Ni kweli kwamba hivi sasa kutakuwa na dhulma nyingi, wanawake wengi wametafutwa, wengi wameambiwa wa step down. Najua hapa katika hii county sisi wenyewe wengine tumeitwa tukaambiwa tu step down nafasi ambazo hatukuzipigania. Tungehitaji na tunaomba vyama vizidi kusimama, na kila mmoja ako na haki. Mama anaposimama kuonia kitu kimoja na anasema kwamba qualifications zake yeye zote amepita, anahitaji kupewa haki kama yule mwanaume. Na kwa hivi sasa sisi tunasema katika county ya Taita Taveta tayari hapa hii ni kesi moja ambayo kwa kweli ni kwamba ni kesi ya dhulma. Kama mnavyojua wengi nilikuwa katika chama cha Wiper kabla sijavuka katika chama cha NAK. Pale katika chama hicho pia kulikuwa na vurugu kama hizo, kwamba ni lazima uende katika deputy position ama uende katika women rep position. Na tulipokataa sisi tukasema tuende katika kile chama kwa kweli tutaona kwamba kinatukubali na hakituangalii tu kwa jinsia ama katika zile tunasema gender lenses, huyu ni mwanamke basi hatafanya bidii. Huu mwaka wa 2022 ukweli ni kwamba wanawake wengi watakuwa magavana katika nchi yetu ya Kenya. Sisi sote tunahitaji kuwapatia support, kuwaunga mikono na kuwashikilia mikono, kuhakikisha kwamba wanapata usawa katika kuwania hivi viti mbalimbali. Itazidi kuendelea katika rekodi za Kenya kwamba kila wakati tunapofika wakati kama huu, vyama vingi waweka wanawake kando, ama wakati mwingi wanawake hawapati ule usawa kama wale wanaume ambao wanapigania viti hivyo. Sisi tumesimama kukana na kusema tunashirikiana na tunasimama sisi sote na wanawake wenzetu, na si kwa mwanamke peke yake. Iwapo hii ingefanyika kwa Mheshimiwa Elijah Mondoe, vile tungesimama. Hapa katika kaunti ya Taita Taveta tunasimama kusema dhulma zimetosha. Wakati huu iwapo vyeti vyako haviko sawa kama tulivyosikia kwa miaka 5, sisi tutasimama, tutaelekea kotini, tutasimama na mwananchi wa kaunti ya Taita Taveta. Tunataka kiongozi kwa ukweli kabisa kulingana na vile vigezo vilivyoko katika katiba ya Kenya, uwe umevitimiza vyote. Mashirika yanayosimamia kuhakikisha kwamba haki imetekelezwa basi nawe yawe on the alert kwamba sisi mwaka huu tumesimama na tutatangaza vita kabisa kuhakikisha kwamba viongozi wetu watakaosimama na kuchukua nafasi za uongozi basi wamekubalika, na si kwa sababu wako na pesa ili kuhonga mashirika mbalimbali. Asante. Thank you. wale wengine nao wameenda sijui. Engineer, kwa naomba nikuulize swali moja. Nani? Kita haraka. Ndio. Kuhusu vyeti vya gavana, wewe umekuwa mmoja kati ya wale wananchi ambao wamekuwa wakishinikiza kutaka kujua uhalali wa vile vyeti. Labda wakati ambapo mmeketi hapo, hilo ni moja kati ya swala ambalo limekuwa. Utofauti wapi? Wengi wanasema kwamba miaka 5 imekwenda, gavana imekwisha. Kwamba amefanya kazi, hajafanya. Wananchi ndio wanajua. Sianze kupush geti. Ni vipi mnalishughulikia kutaka kujua ambao ni tofauti kidogo na wakati ule mwingine?
Asante, nitakujibu tu kwa kifupi. Ni kwamba mwenye kuamua mtu wako na zile stakabadhi zinazotakikana katika cheo ambacho anatafuta ama katika kiti ambacho anatafuta. Mfano, ukija kwa UMCA kuna vigezo vimewekwa pale. Ukija kwa women rep kuna vigezo vimewekwa pale, wabunge, governor na kadhalika. Sasa sitaki kuongelea cha governor peke yake, vile vyeti vyote ambavyo vinatakikana. Kuna mashirika ama serikali yenye vitengo vya serikali ambavyo vina deal na hilo jambo. Lakini kama kuna tashwishi ambapo sisi tunaijua ya kusema kwamba huyu bwana hajahitimu, maana kama tunaishi na wewe hapa tunakujua, kama kuna tashwishi kwamba kuna uhalifu unataka kufanyika, mwaka ule uliopita 2017 hatukuwa na ufahamu, na ni aibu kubwa kwamba Taita Taveta kulitokea kitu kama hicho. Sio sisi tuliosema kwamba mtu fulani hana stakabadhi, ni EACE. Wao ndio walikuja wakasema kuna mtu ambaye hapa hana stakabadhi ambazo zinatakikana. Kwa saa hii sisi pia hatuna huo uhakika kwamba alipata ama hakupata, na tunaomba iwe kwamba alipata. Kile tunachozungumzia leo ni kwamba Rachel amekuwa mishandled. Ndicho hicho tunaongelea leo, sio kwamba tunataka kwenda kusema kwamba fulani hana stakabadhi. Hata mimi leo ukinionyesha degree ambayo imetoka Uganda ama Malaysia, siwezi kukwambia kwa ufasaha kwamba ni degree ama sio degree, mpaka nirudi kwa kile chuo niangalie ile pass list kwa mwaka huo, ndio nitaelewa kwamba kweli wewe ulifanya ile degree, na kuna zile cuts na kadhalika. Lakini kwa sasa hii tunasema kwamba Rachel amenyang'anywa ile haki yake ya kugombea kiti cha Jubilee. Kwa hivyo kwa ufupi nafikiri hilo ndio jawabu. Lakini ni moja kati ya swala ambalo limeibuka katika statement yenu hapo, na ninauliza tu kwa sababu wewe unaomba uongozi. Swala la kwamba ukitaka kuwa kiongozi wewe umekidhi vigezo, kwamba ni kama halikuhusu, na hutaki kujua kama Patience anavyo vyeti, Rachel anavyo na wengine, halikuhusu. Linanihusu, sijasema halinihusu, lakini kuthibitisha kwamba kweli hawa wawili wako na stakabadhi wao, ile kwenda kujitokeza kusema wanataka kugombea ugavana, ninaamini kwamba wako na stakabadhi. Lakini siwezi kumuitisha Rachel ati lete degree yako nione ndio nishindane na wewe. Haifanyiki hivyo. Siwezi kumuitisha Patience nipatie degree yako nione kweli ndio nijue kama tutashindana na wewe, ama sivyo mimi nitakataa kushindana na wewe. Lakini kilichoko ni hiki. Ni kwamba yaliyotokea ni kuna kasoro. Yaliyotokea kwa Rachel kuna kasoro. Sasa tukirudi nyuma, huyu bwana ilisemekana kulikuwa hiki na hiki. Alafu saa hii kasoro imetokana na nini? Ni mtu ambaye hana integrity. Manake hapa integrity ndio imefail. Kwa nini hakwenda kuwasiliana na mwenzake? Kwa nini party haikumuita Rachel ikamwambia bwana, tumeona hivi, pengine huyu ni maarufu zaidi, tukubaliane kwamba tumpatie tikiti, wewe umsupport. Haikufanyika hivi. Kwa hivyo huo ni ubadhirifu wa kiakili. Na ubadhirifu wa kiakili unatokana na itilafu fulani. Na ndio hiyo tunarudi nyuma tukisema kweli huyu bwana kulikuwa na tashwishi fulani mahali. Sasa ndio tunataka ijulikane wazi iko ama haiko. Nataka mueleze kuna hii Kenya National Qualification Authority. Nataka play role gani kwa huu uchaguzi so that tusiwe na such cases after 2022 kwa kuna mtu mwenye alipitishwa na hakuna academic qualification hakufuatilia. Naomba mueleze. Ni sawa, hiyo nimekupata, lakini ule muda ambao IEBC watapokea papers za candidates ni mfupi sana kuanzia leo, na hatutangojea hilo. Wako na kazi yao na wako na fursa yao. Kama watakuja wafanye hiyo vile viwango vya IEBC, alafu baadaye IEBC inakuja kutuambia it is only a court process, that can stop. Hatutakufikia hapo. Kwa hivyo sisi tuko tayari. Mnakumbuka kuna mtu alisema kama una homa ni homa, kama ni pesa ni pesa, kama ni sauti ni sauti. Pia sisi tuko tayari. Exactly. Hilo tulikuwa naongezea kusema kwamba tayari kuna mashirika ya kiserikali ambayo inasimamia kuhakikisha kwamba verification. Pengine mheshimiwa tutoka hapo tupate sauti vizuri.
Nisema nilikuwa naongezea kwa kusema kwamba Kenya iko na mashirika including hiyo ya IEBC, tume ambayo inasimamia uchaguzi. Kuna mashirika ya tume ya kutetea haki za kibinadamu. Maana hizi ambazo hivi sasa tunasema tunapigania ni haki za watu wa kaunti ya Taita Taveta, kutaka kujua kwamba viongozi wao ambao wamesimama hivi sasa, wamepitisha vile vigezo vyote vilivyowekwa kuwania katika kiti chochote kile, kiwemo ni kiti cha ugavana, ni kiti cha useneta, ni kiti cha mbunge, ni kiti cha uwakilishi wadi, zote hivyo na vile vigezo vimewekwa vinahitajika. Iwapo wataka kiti cha ugavana kwa mfano, wahitaji kuwa na degree ambayo iko recognized katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo sasa tunasema hayo yote yatafanyika na yale mashirika yaliyowekwa wazi kutetea ama kuhakikisha verification process zinafanyika, kama hiyo ambayo tunasema kwamba Kenya National Verification Authority Board, lazima hizo zote zihakikishe zote zimepitisha na kueleza katika hii county ya Taita Taveta ambayo tayari tumesema tuko na tashwishi. Hizo tashwishi zetu tutaka ziwekwe, maana hatutaki ile mchezo ambao ulifanyika hapo katikati tukaanza kuambiwa hapa kuna shida, kuna vyeti ambavyo si vya ukweli, kuna vyeti gushi hapa. Tunataka kabla tujaelekea katika uchaguzi huu mkuu, basi tujue kila mmoja anawania kiti chochote kile, tunajua kwamba qualifications zake kulingana na vile katiba ilivyoelekeza viko sawa. Asante. Asante sana. Kuna supporta wa mama mwenye anaongea. Tunapatia nafasi. Niulize? Niulize nini? Sina swali. Nimeelewa kila kitu. Endelea. Mimi naitwa Richard Ndongochi. Mimi ni supporter mama Rachel. Lakini sisi tumefadhaika kwa sababu ground Samboja imemkataa, lakini kitu kimemkubalia Rachel ndio imekubali kwa hiyo ground. Alituambia 2013 alituambia kwamba atatujengea viwanda. Sasa viongozi wanakuja hapa wanatudanganya, wakati tumewachagua kuna kitu chochote wanafanya. Lakini sasa tumeamua uongozi utakuwa kina mama. Uongozi tujaribu kina mama tuone uongozi wao. Hapo naomba nikuulize swali rahisi. Ulikuwa tayari kumpigia kura katika mchujo wa